practicing yoga from a very young age. I've been practicing Hatha Yoga and different type of meditation. Then I've done Prana-Vritti. The day I did Prana-Vritti, within a week of practicing, a lot of things changed in my physical body. In total, as they say, there was a transformation, we can only feel it. This is not an illusion, this is real. There's a lot of difference. Guruji was the best thing that happened to me in all these years of searching. தேகம் கொண்ட மனிதனாய் இந்த மண்ணில் இருக்கும் வரை உன் சரீரத்தின் ஆனந்தமும் ஆரோக்கியமும் உன்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட சிறப்பான பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்து செயல்கள் செய். அப்போதே செய்யும் காரியங்களில் வீரியமும் விசேஷமும் விருட்சகமும் தானே அமைந்திருக்கும். Your health is the most essential to make you to rise from the present level to the next level. Life is a one-time gift. To gift yourself a good life, good health is essential. With good health, heaven on earth is possible. நாங்கள் நிஜமாவே எந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இது நான் நினச்சேன், ஏதோ ஒரு சும்மா உங்களால் எல்லாம் முடியும் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சாதாரண கோர்ஸாக தான் அது இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் நிஜமாக என் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட ஒரு கோர்ஸாக இருக்க போகுதுன்றது எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்த நாள்லேருந்தும் சரி, எனக்குள்ளே ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றங்கள் நிறைய இருக்குது. I find an enormous change in my own energy levels, attitudes, state of happiness, generally in all aspects, all through the day. I must say this is one of the most wonderful journeys I've taken, and I recommend this to everybody because this is one trip you can't afford to miss in life, and this is one destination which every one of us has to reach in life. Prana-Vritti helps you to produce the chemicals which is required for you by the body, which the body is capable of. This is the science behind it. So no matter what, you're not going to have any problem in the blood, you're not going to have any nervous disorder, no endocrine system problem, no internal organ problem. It is 100% possible. You are not just a physical body. You're not only created by your parents, you are also created by the divine power. You are the only person who is responsible for your health and happiness. You are the power, and you're blessed with the power. You can heal your own self. The life that you want to live will come and surrender to you.